Buenas tardes. Soy bienvenido, Monsieur Oliver. Welcome. Bienvenidos, benvinguts. En aquesta sessió que ha organitzat el Col·legi de Metges de Barcelona, vull donar les gràcies a totes les persones que han vingut, perquè a vegades trobar l'hora exacta que va haver tothom és molt difícil, però especialment vull agrair la presència de companys i companyes, però si em permeteu, especialment els exconsellers de Salut, que en tenim un parell o tres. Gràcies per venir. El president del sindicat de metges, no vull deixar ningú, el president del Col·legi de Metges de Girona, veig alguns directius del sistema sanitari, a la diputada del grup socialista del Parlament de Catalunya, a la meva amiga presidenta del Col·legi d'Infermeria de Barcelona. Perdoneu si algú no us saludo perquè volia significar-ho per agrair-vos especialment la vostra assistència i també la dels més de 300 persones que en aquest moment s'estan connectant o s'han de connectar perquè aquest debat es fa a través de via streaming. Res més, jo el que volia fer una salutació i explicar el per què. Per fer un bon tractament necessitem un bon diagnòstic. I abans de la pandèmia, que han sortit tantes publicacions en revistes i tants estudis sobre com ha impactat la pandèmia en el sistema sanitari, les reflexions, les lliçons apreses en aquesta casa, aquest col·legi, o diguéssim aquesta professió, conjuntament amb la infermeria i els gestors, vam ser impulsors d'una resposta enmig de la pandèmia sobre les reflexions, les lliçons apreses d'una situació que havia posat a prova el propi sistema sanitari, que l'havia despullat, li havia posat les fragilitats, li havia posat els reptes, li havia posat el diagnòstic. La majoria de les vegades no vam inventar res. Dic no vam inventar, m'ho poso en primera persona perquè el que vam fer és agafar els millors experts. Però sí que vull agrair l'esforç de consens de tothom que va intervenir, tot el sector sanitari, i després vam tenir una bona recepció per part dels responsables dels principals partits polítics presents al Parlament de Catalunya. Vull subratllar-ho perquè nosaltres sempre hem treballat per grans consensos i per fer i escatir el que necessita el sistema sanitari necessitem grans consensos, primer sobre el diagnòstic i després veure quines són les accions que s'han de fer. I és obvi que, perdoneu, jo sempre ho explico i perdoneu que en aquest moment faci autoreferència, soc el president d'una institució que he vist 5 consellers i 5 ministres de Salut. És impossible poder escometre cap canvi, cap transformació si no existeixen grans i fonaments consensos, a diferència del que passa en altres latituds. Bé, nosaltres abans de la Covid ja dèiem, ja manifestàvem inclús arrel de la crisi econòmica que hi havia elements no només de desgast o de patiment en l'àmbit dels professionals, no només de tensió del propi sistema sanitari, sinó de sostenibilitat, que tenien a veure o que anaven molt relacionats amb les crisis que la pròpia societat tenia. El sistema sanitari és el servei públic que gaudeix de més confiança dels ciutadans a tots els països que tenen un model universal com el nostre. És el sistema que dona més cohesió, que es basa en grans pilars com són la justícia, l'equitat, la universalitat. I tot això hi ha un moment que nosaltres, des d'aquí a Catalunya, veiem emergir esquerdes i la irrupció de la crisi sociodemogràfica de professionals i el cansament o l'esgotament psicoemocional d'aquests bé, doncs ens fa prendre molta més consciència de la necessitat
de repensar moltes coses. També és veritat que la disrupció que ens apareix en l'àmbit de les tecnologies també ens apareix com un repte en positiu. En tot cas, el que nosaltres detectem és que la necessitat de compartir diagnòstic, perquè quan comencem a mirar fora de Catalunya, fora de l'estat espanyol, veiem que moltes coses es diuen el mateix amb models a vegades diferents, igualment universals però diferents, amb pressupostos i recursos també diferents, amb societats molt més complexes, i avui el que es tracta no és que trobem les solucions. Del que volíem nosaltres com a institució i compartir amb els assistents i sobretot amb els ponents és poder encertar si sou capaços d'apuntar bé el diagnòstic. I per fer-ho no podíem tenir, o jo almenys com a col·legi no podíem tenir millor presentació que comptar amb els ponents que ara es presentaran, però sobretot amb la moderadora, que és la doctora Bisbe, vicepresidenta del col·legi, que ha preparat una sessió pensant bàsicament en aquest horitzó i que ha de ser, potser, ja ho veurem, la porta a poder continuar reflexionant plegats, no sobre el que tenim i on estem, sinó cap on podem anar i què és el que hem de fer per poder anar on precisament ens hem proposat. Quan vulguis, doctora Bisbe, i moltíssimes gràcies. Gràcies, doctor Padrós, per la presentació. I bon vespre a tothom, també a tots aquells que esteu connectats des de casa i benvinguts a aquesta, a mi em sembla molt excitant, debat en el Col·legi de Metges de Barcelona i amb personalitats, com veieu, que són expertes en diferents països i que són ben coneixedores dels seus sistemes sanitaris, però també tenen una visió del que passa en general a Europa. L'objectiu que ens hem proposat en aquesta sessió, com deia el doctor Padrós, és intentar identificar aquells problemes que ens són comuns a tots, i analitzar-ne les possibles causes. Nosaltres sempre volem ser propositius i la idea és, si coneixem, com ha dit ell, el diagnòstic, una miqueta les causes, probablement podrem encertar amb els tractaments. No intentem solucionar-ho tot en menys de 2 hores que tindrem avui, però sí intentar ja identificar aquells punts claus, intentar buscar quines són les causes comunes i com podrem abordar-les. Aquest és clarament l'objectiu i jo crec que, com ha explicat ell, hi ha una cosa molt clara. Tots vam detectar que ja sabíem que el nostre sistema, almenys el nostre sistema, que la Clare no està tan d'acord, però el nostre sistema sí que està en crisi, almenys el català, i teníem la sensació que durant la pandèmia els problemes s'han exacerbat i s'han acuciat i que, per tant, i llavors anàvem veient dintre de la premsa internacional que moltes d'aquelles coses que ens pensaven que eren pròpies, en realitat les estaven tenint tots els sistemes, no només l'europeu, també sistemes com Canadà publicava les seves dades i problemes de disponibilitat de professionals, de burnout, i ens semblava interessant portar exemples o gent molt coneixedores dels seus propis sistemes perquè poguessin fer aquest anàlisi. La idea és que puguem tenir aquest diagnòstic que deia el doctor Padrós, però sobretot el que hem intentat amb aquest format és establir un debat ric. No crec que puguem, com us dic, solucionar els problemes que tenim i segurament que en tenim de molt personals i de molt propis. Nosaltres en tenim alguns que identificarà el professor Ortún, que són molt nostres, però la idea és, els hem donat 4 preguntes perquè cada un d'ells hagués fet una reflexió i de manera sintètica pugui respondre-la i així tenir temps d'establir un debat molt ric per cada una d'aquestes qüestions i al final quedaran 15 o 20 minuts que també podrem fer-ho amb més o menys participació per acabar de tenir aquelles conclusions o intentar ser com una mica propositius. I una de les coses que ens ha ocorregut, ja que ho havíem de fer amb streaming, és de gravar aquesta sessió i la idea és, els hem demanat permís per intentar també tenir després transcriure-ho
i fer-ne un document de punt de partida per analitzar què és el que està passant amb els sistemes sanitaris a Europa. Hem procurat, ja sabeu que hi ha traducció simultània perquè tothom es pugui expressar bé amb la seva llengua i tots ho pugueu entendre bé. I sense més preàmbuls us vaig a presentar aquest panel d'experts que és fantàstic. Començaré per la Dame Clare Gerada del Regne Unit, que és presidenta del Royal College of General Practitioners i que la coneixem bé aquí al Col·legi de Metges de Barcelona perquè és impulsora de programes molt importants de suport i benestar dels metges en el National Health Service i per tant també coneix molt bé la clínica Galatea i com funcionem aquí. Welcome, Clare, and thank you very much for coming. Després tenim el doctor José Manuel Martín dos Santos, que ve de Portugal, no? Bem-vindo, no? Bem-vindo. Bem-vindo. And thank you for this invitation for the Portuguese Medical Association. I'm very honored to be here. Thank you very much. És president del European Council of Medical Orders, aquests són els dos metges que tenim, i llavors tenim el monsieur Olivier Bassard, que ve de França, que és economista i és president de Reliens i director del centre hospitalari de Saint-Étienne. Bienvenue. Merci à vous. Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Merci. I, com no, jo crec que tots els que esteu aquí coneixeu bé el professor Vicente Ortún, que és professor emèrit i exdegà de la Facultat de la Pompeu Fabra, és un economista en salut que tots coneixeu molt bé i que coneix el nostre sistema sanitari més bé que ningú. A més acaba de fer un llibre col·laborat després de la pandèmia analitzant quins són els problemes ara i cap on anem. Jo crec que ja veieu que tenim un planter d'excel·lents ponents. I la primera pregunta que els hem formulat, i quan hem estat preparant una mica la sessió ja hem vist que hi havia controvèrsia, és si el model del seu sistema sanitari està en crisi. Aquesta és la pregunta que els hi fèiem i quines se'ls semblen amb ells que són les possibles causes, perquè la percepció que tenim, almenys a Catalunya, és una miqueta que, per fer un símil mariner, que anem rumb col·lisió, que calen mesures molt urgents per fer una transformació per tal de poder preservar aquest sistema. Un sistema que sempre ha sigut un sistema que gaudia d'un èxit i d'un gran reconeixement internacional. Per tant, començo amb tu. Sí, professor Ortún, primer presentant els problemes del nostre sistema i després ja anirem als altres. Si et sembla? Això encara no són els problemes. Això són si la despesa té causes. Els problemes venen en una pregunta posterior. Si tenim crisi, sí, tots els països tenen crisi, perquè crisi és canvi. Òbviament, llegint els diaris, veus que hi ha vagues a França, que hi ha vagues al Regne Unit, que el malestar, tot això és compartit, però això són símptomes d'un problema de fons. El problema de fons que els models sanitaris a Europa, que o són Bismarck o són Beveridge, però han confluït moltíssim, es troben amb la necessitat d'oferir capacitat resolutiva amb finançament públic, perquè és la capacitat resolutiva el que farà que la gent voti a favor dels partits que la defensen i mantinguin l'estat del benestar. Llavors, què està passant? Estem en un moment de la història que el percentatge de despesa sanitària sobre el PIB és més alt que mai a la història. A Catalunya els recursos humans han augmentat un 20% els últims 3 anys. Clar, es planteja el tema i qui són els impulsors dels costos? Els impulsors dels costos, tots diem, l'envelliment, la tecnologia, els factors de risc, els estils de vida... Bueno, això té molt d'arengada vermella. In English is red herring. Una arengada vermella és un tipus d'arengada molt aromatitzada que serveix per distreure un gos quan està seguint un rastre, de manera que no arribi a l'objectiu. I a vegades les causes de l'augment de la despesa són arengades vermelles. El que importa no és l'envelliment, sinó com s'enfoca l'envelliment. El que importa no és la tecnologia, sinó com s'incorpora la tecnologia. En el tema, per exemple, de l'envelliment, una cosa catalana, aquí es van inventar els Adjusted Morbidity Groups.
grups de mobilitat ajustada que ara s'estan utilitzant a tota Espanya. Un treball de fa 4 dies, la Laia Mainou, l'Anna García Altés i l'Andrew Street, from London University, fan un article dient que no és l'edat el que explica la despesa, ni la proximitat a la mort, sinó que és la morbiditat. Làstima que la morbiditat no reflecteix la necessitat, la morbiditat reflecteix l'oferta existent, perquè la morbiditat és una mesura d'utilització, no de necessitat. Per tant, envelliment, arengada. I tecnologia, òbviament, arengada total, arengada vermella. Si tu tens una bona cartera de serveis, utilitzes criteris de cost-efectivitat, perquè en promig els serveis sanitaris valen el que costen. Del que tenim, evita la sobreutilització, però també evita la infrautilització i procura anar augmentant en la línia Marañón. Coneix l'últim, però prescriu el penúltim. I ja són 3 minuts. Let me time mine. Let me just... Thank you. I agree with a lot of what the professor has said. I would actually say that we're not in crisis. I'm just going to take this off because I'm having my translation translated back in my head. I mean, we've got to define what the crisis is. Today in the UK, 1.3 million people will access healthcare. Babies will be born, people will get the care they need. So you have to get things in perspective. But as you said, if you take a crisis to mean that we have long queues, we have strikes, we have disillusionment, yes. I absolutely agree, and I'm really pleased that the professor has nailed, another English term, has actually talked about the ageing population. The problems we've got now are not due to the ageing population. They are due to the fact when our NHS started, which was 75 years ago, basically you got ill, you died or you survived. Okay, there wasn't anything in between, and the average life expectancy then was about 60. A bit more for women because they didn't smoke or work down the mines. Today, most people, the average life expectancy, obviously most, will be over 80. But we're living, especially if we're poor, with about 20 years of ill health. And that's the reason why we have expensive healthcare. It's that 20 years of ill health, and we have to reduce that. But we can't reduce it, I would say, with the system of healthcare that we have all built. Our system, the NHS, wasn't built in 1948. It was actually built in the medieval times, in the 15th century. It was built when hospitals started to be created, and we created GPs out of hospital, which were basically the shopkeepers who delivered care, the barbers. So we have a healthcare system, and I would say also your own, that is predicated on the fact that people have acute illnesses, get better, and then all need maternity care or care for serious injuries. But actually, 60-70% of your parents, of this population, will have chronic comorbidities requiring episodic care. Yet we still rely on hospitals, we still design our health system for episodic care. So the crisis really is the fact that we haven't moved care out of hospitals into community settings. That's our crisis. The other crisis, if you want to say why we've got there, is because we paternalise, I hope that translates, our patients. We make them passive bystanders in their health rather than active participants. We do things to them rather than ask them to do things for themselves. And finally, my last 8 seconds, I absolutely agree. In 1950, the rising costs of the healthcare in our country, when it was only 5% of GDP, was blamed on the ageing population, the rising technology, and unrealistic expectations. That was in 1950. So it's not due to that, it's due to all the things that have been elucidated. Yeah. Thank you. And what about Portugal? Well, Portugal is not very different from the other European countries. I think that health care systems are in crisis all over the world, Europe and the world. And I think it's a transversal problem
on most of the Europe countries with low budgets for healthcare national system, lack of doctors and other healthcare professionals. In the association, I think in some countries, as mine, with bad political options. We are also facing, in the following of your description, the consequence of COVID-19 sanitary crisis, such as in delay on the oncological diagnosis and worsening of health conditions in patients with chronic disease, it's the same problem, and multiple comorbidities. Besides this, we can all add the degradation of work conditions with a lack of resource, overwork, and a very poor financial compensation. At least in Portugal, is the main problem. This leads to the abandonment of health professionals from the National Health Service, opting for the private sector, and in most cases, healthcare professionals end up leaving their country. This slims even more the national care system. And to aggravate this situation during the pandemic and post-pandemic crisis, we watched the break of primary health care. It was the main problem in Portugal. It was the fail of the prime health care. We are in the first line of this problem, which harmed the accessibility of patients to health care. In this sense, there is no incentives to maintain doctors in public service, and there is no investment on human resource because sometimes they don't exist, and there is no investment in technological areas that help the work of the health professional. So if there is not crisis, I don't know what is crisis. It's my personal view about Portuguese medical situation, and I can tell you in Europe, and we received every day by my position on the European Medical Council, CEOM, we received the same opinions and same option. Of course, there are countries that has much more money to invest. The Central Europe countries has much more money to invest, but the problems are in the same situation. You pay taxes. You cannot change. If you pay tax, you have to receive something. And if the service were always mainly free, the taxes serves for that. And what we see in Portugal is that taxes comes to other situations. It's not the problem not of the doctors, of the nurse, and the whole healthcare problem. Portugal is the problem of the teachers. That the education, it's the main situation in all the countries that is going down because there is no political ideas about this. And what they are doing in Portugal mainly is to try that the private sectors pays the bill, and persons more the taxes they pay, they will pay more for have an insurance that covers part of the health care. Thank you very much. Monsieur, what do you think? What happens in France? Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord corriger les caractéristiques qui ont été affichées pour ce qui me concerne sur la fiche de présentation. En France, il y a 2 Olivier Bossard qui s'intéressent aux questions de santé. Il y en a un qui est professeur à HEC, Hautes Écoles Commerciales. Puis il y en a un autre, moi, qui est enseigné les finances hospitalières pendant 12 ans à l'école des hautes études en santé publique. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous n'avons jamais croisé nos routes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler en tant que directeur général du CHU de Saint-Étienne, du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, qui est le 20e hôpital de France par la taille. Donc en tant que praticien, j'ai bien entendu ce qui a été dit
par notre collègue anglaise, mais je me retrouve beaucoup plus dans ce qui a été dit au titre du Portugal. Parce qu'en France, tout le monde s'accorde à considérer que le système de santé est en crise. Et d'abord, les acteurs de ce système de santé, c'est-à-dire les médecins, toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le système de santé, qu'ils soient hospitaliers publics ou qu'ils soient libéraux. Je voudrais quand même atténuer ça parce que même si le système de santé est en crise, aujourd'hui, le système de santé français délivre les soins qui sont nécessaires à la population, qui ne sont peut-être pas les soins qui sont attendus par la population. Là aussi, il y a un écart entre ce que les personnes attendent et ce qu'on est en capacité de leur délivrer. En tout cas, en France aujourd'hui, on continue de soigner les gens, et je pense avec des soins de qualité. Ceci étant, je pense qu'il y a quatre causes à la crise. La première, c'est la même chose qu'au Portugal, c'est une crise de ressources. Aujourd'hui, recruter des professionnels de santé dans les établissements de santé français est devenu un exercice extrêmement difficile. Pour vous prendre, on manque à peu près de toutes les catégories professionnelles, des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens, des comptables, des juristes, des responsables de cuisine, enfin toutes celles et tous ceux qui font en sorte qu'un hôpital délivre des soins. Au CHU de Saint-Étienne, aujourd'hui, il me manque 105 infirmières. 105 sur 3000, ça peut paraître peu. En réalité, 105 sur 3000, je suis obligé de fermer des lits en gériatrie, en psychiatrie, et peut-être que demain matin, je ne pourrai pas faire fonctionner mon service d'urgence dans les conditions dans lesquelles je souhaiterais le faire fonctionner. Donc il y a une vraie crise de ressources. Je reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi de cette désaffection du recrutement dans les services de santé. Deuxième cause de la crise, c'est une crise d'organisation. La France est toujours le meilleur pays du monde, mais en l'espèce, elle a beaucoup de progrès à faire en matière d'organisation, puisque pour faire simple, en France, il y a une médecine libérale qui est la médecine de premier recours, et puis une médecine hospitalière qui est la médecine de recours. Et cette médecine hospitalière, elle est prise en charge par 3 catégories d'établissements: des établissements publics, le mien par exemple, des établissements privés à but non lucratif, qui ne font pas de profit, qui sont très peu nombreux, mais qui ont une place dans le système, et puis des établissements privés commerciaux, qui sont de plus en plus la propriété de groupes internationaux et qui, eux, ont comme visée de réaliser des profits. Et il y a peu de liens entre la médecine de premier recours et la médecine hospitalière, en tout cas pas suffisamment de liens. J'y reviendrai aussi tout à l'heure quand on évoquera la crise de la Covid, parce qu'on a su franchir un certain nombre de difficultés à ce moment-là, mais de fait, les liens ne sont pas suffisamment forts, et donc nous avons des problèmes de parcours de patients. Les patients se perdent, nous perdons des patients entre la prise en charge de premier recours et la prise en charge au long cours dans les établissements de santé. Alors sur ces sujets, le gouvernement a lancé des initiatives. Il essaye de regrouper les professionnels de premier recours dans ce qu'on appelle des communautés professionnelles territoriales de santé, sur des bassins de vie, une ville, une partie de département. Et puis il essaye aussi de regrouper les établissements de santé dans ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire. Mais comme nous sommes en France, rien n'est jamais facile, et donc ces dispositions ne sont pas obligatoires. Vous pouvez être médecin de ville sans obligatoirement adhérer à une communauté professionnelle de territoire, et vous pouvez être établissement sans adhérer à un groupement hospitalier de territoire. Ce qui fait que notre organisation a besoin d'être perfectionnée, en tout cas de s'améliorer. Pour vous prendre un seul exemple, dans l'agglomération de Saint-Étienne, 400 000 habitants, il y a 5 services d'urgence qui sont autorisés par l'État. Et plutôt que de travailler ensemble, ils se font concurrence. Troisième catégorie de crise, ou troisième cause de la crise, c'est la crise de la chronicité. Notre collègue anglaise l'a évoqué, de plus en plus de patients chroniques, de plus en plus de volume sur des prises en charge au long cours. Le système n'a pas été prévu pour ça. Et puis enfin, de mon point de vue, dernière cause à la crise, c'est une crise de sens. Plus personne ne sait ce qu'il doit faire ou ce qu'il veut. Que veulent les Français pour leur santé? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer pour cette santé? De quelle nature
de soins attendent-ils? Et les professionnels de santé eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment veulent-ils s'organiser? Comment veulent-ils travailler pour la prise en charge des patients? Ces questions-là, on ne les aborde pas, ou on se cache derrière. Et tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, à mon avis, on aura beaucoup de peine à répondre aux autres causes de la crise. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Okay, merci. Tenim un moment per fer una miqueta de debat, si us sembla. Jo preguntaria, no? Tu et sembla que els sistemes Bismarck s'han adaptat millor que els Beveridge o et sembla que més o menys els problemes són bastant semblants? Depèn de la classificació que triïs. Hi ha una sueca, el Consumer Health Index, o no sé què gaites, que mira tontades. O sea, vostè l'acaben d'operar d'una gastrectomia, en fi, d'aquesta situació. I, ai, és que l'aigua estava freda, m'agradava natural. O sea, si utilitzes índex de bobades, té tendència, bueno, de bobades, coses discutibles, té tendència a guanyar Bismarck. Si utilitzes més indicadors durs, però bueno, amb això vam tenir una discussió amb el Guillem López fa anys i el jury és still out, o sigui que... O sigui que en principi creieu que aquesta situació, diguem, que ara plantejàvem, si no per dir-li crisi, sí per dir que la dificultat que estem tenint en adaptar-nos a aquests canvis sociodemogràfics, a l'augment de la demanda, a la major morbilitat, és comuna per tothom, no? Well, I mean, first thing is Bismarck or Beveridge doesn't matter now because there isn't a pure Bismarck. Bismarckian systems such as the German system, which is meant to be social insurance, in fact the state props it up. So there is not a single model of healthcare funding in terms of how you organise it that is better or worse. What I feel is it has to be free at the point of use, irrespective of your ability to pay, based on need, not want. Now, if you say, are we spending too much money? I think many European countries are spending too much money. I think the United States spends extraordinary amount of money for the worst health outcomes that you can get in the world. And to give you a figure, at every level of wealth in the United States, they have worse outcomes than they do in the UK. So, and we don't spend anything as much. So I think it's not the funding, and I think what we're hearing, I actually think we spend too much money on healthcare. And I said this earlier before we met here. Every penny we spend on healthcare is a penny less we spend on education, on housing, on roads. It's also contributing an enormous amount to the planetary global warming through medicines, through travel, to go to appointments, through wastage. So I think European experts need to be thinking about redesigning their healthcare systems. So investment in primary and community care. No health system in the world will survive going forward without investing in primary and community care. But it's boring. It's not big techie hospitals. And I would actually say in France, if you invested in primary care, you wouldn't need to worry so much about the 140 nurses that you're lacking for your elderly care. So we have to invest in primary community care. We need to invest, and I think I understood it, in what's called health literacy, in the public from a very early age, understanding their own health. And we need to capitalise on this. You know, all of this is contained in here. I can see now when I'm going to fall, because it has a trip advisor on it, not quite a trip advisor, but it has a fall, it tells you. So I think we as members of the public need to start asking serious questions about why we're spending so much money on healthcare to the detriment of everything else that will keep us healthy. Parks, good public transport, good food, low-cost travel,
all of these that will, and that is, I think, the question that European leaders or world leaders need to ask of the system. Now, of course, there's variation. I think Portugal does need much more investment in terms of their GDP. I think France needs much less investment. I can't answer for Spain because I don't know it as much. But we've got probably about right in the UK, which is currently about 8% of GDP. And we've got a low GDP at the moment, by the way. We're very poor. So I think these are the questions that clever people need to be asking, not, which is what you're saying, shall we spend more? We cannot globally spend more money on healthcare unless we want to blow the world up and not have a future for our children in other areas. But see, no, put your, I think I have to say in Spanish. Encara que pugui estar d'acord amb que els determinants de salut són altres i que, per tant, és molt possible que quan els millorem, però a curt plaç, en aquests moments, tenim un augment de la demanda sanitària que no podem atendre. Hi ha problemes que són a curt plaç. Jo entenc que si millorem les condicions de vida, que si millorem això portarà a uns millors determinants de salut, que estarà molt bé, però això pot ser interessant a futur. Jo estic parlant del moment actual. Estic parlant de la falta real de professionals per obrir els quiròfans, com deia ell, per tenir prou infermeres per atendre el dia a dia avui. Què hem de fer en aquests moments perquè això pugui, o sigui, puguem afrontar aquests canvis sociodemogràfics que ens han vingut i que amb la pandèmia, per dir-ho manera, les costures, no? We have to get used to it. We have to capitalize on digital, I hate to say this, on AI and chat AI. We have to get used to it. I don't know whether it's the same in Spain and Portugal, but we are taking too many healthcare staff from the developing world. 60% of the new graduates in England in general practice are from Nigeria. That's not on. We have to get used to the fact that young people do not want to go into healthcare. There are all sorts of other things than wiping people's bottoms. Does bottoms translate? And we have to capitalise on digital. Okay, not an immediate solution, but certainly a solution and we are doing this in the UK, looking at how we can digitalise most of the bureaucratic. About 40% of healthcare staff work at the moment is administrative, is bureaucracy. It's coding, it's translating things into notes. But we have to get used to it and to not think there is a magic workforce tree that we can go and pluck. We are plucking far too many staff, as I've said, mainly from Africa, and we need to just accept that this is the future. Therefore, we have to grow a workforce around volunteers, people from other areas, and just start to sort of not relying on the fact that we've had a workforce before. In my day, young women went into nursing because that was really the only profession open to them. Many of them went into it, I have to be sexist here, to marry doctors. All right, because all doctors were men, of course they were. Nowadays, young women go into digital, into science, into all sorts of things. So we just have to accept this is the future. Yeah. Pues, si us sembla, passem a la següent qüestió que em sembla que ens ajudarà a definir d'una manera més clara quins són els problemes que en aquests moments detectem. Alguns ja els hem anat presentant, no? Sembla que el model actual, almenys en el nostre sistema, no sembla molt sostenible si no li donem una resposta efectiva als reptes de l'augment que tenim, de la demanda i de la manca de professionals. Crec que són d'alguns dels aspectes que nosaltres ja han anat sortint, però tu quins marcaries com els principals problemes que té en aquests moments el nostre sistema sanitari? Bueno, poso l'arrencament, ja ho he perdut. Bueno, ja em talles tu. No pateixis, jo ho faig aquí. Això mateix. Jo te poso aquí. Aquí m'allargaré més, perquè agafaré, primer connectaré amb la d'ell. Jo no havia conegut cap d'ell, només Iris Murdoch, i és un plaer. Una banda, una d'ell, i una altra banda, la vocalista de Johnny B. Good i vicepresidenta del col·legi. Millor impossible. L'última pregunta. Agafeu el Lancet de desembre del 2022, el que mesura el que cal mesurar. Quina és la qualitat de l'atenció sanitària mesurada per aquelles causes de mort sensibles a l'actuació sanitària. I què passa? Que tota Europa occidental està molt millor que els Estats Units,
molt millor. I dins de nosaltres hi ha petites diferències. Per tant, problema immediat és als Estats Units, que estan morint 100 milions de malalties de desesperació. Nosaltres tenim, tots quatre, un problema d'explosió de demanda i de productivitat estancada. Primer problema compartit pels quatre. Ho va dir el d'Economist, no té cap originalitat. Explosió de demanda no vol dir res. Per què? Perquè la demanda és la necessitat expressada. Ja fa molts anys que un economista que es diu Amartya Sen, al 92 concretament, va dir que la gent estaria millor amb indicadors objectius, però cada cop se sentiria pitjor. També ho diu Tabernero, és un oncòleg d'aquí de Barcelona, amb altres paraules, cronificarem el 70% dels càncers a l'any 2030. Temps per trencar-se el maluc, iniciar processos neurodegeneratius, tenir tot el biònic que vulguis. Què hem de fer? Per què no ens preocupem, en lloc de preocupar-se tant per reduir les llistes d'espera, prioritzar les llistes d'espera? Això sí. Què hem fet? Algun article, fa anys, molt bo, criteris clínics i socials. I ara, no, ara parlem de reduir-les. Hi ha molta tasca clínica, de gestió clínica, per contenir una mica aquesta explosió de la demanda, que la reconeixem, i és un problema polític amb el que cal lidiar. Això són els problemes comuns, aquests dos. Problemes específics. Estic apuntats aquí. Gràcies. Problemes específics són aquests que s'han vist amb la pandèmia, deficients a la salut pública, necessitat de garantir cadena de subministrament, reserves estratègiques, i d'altres que s'arrossegaven. S'arrossegaven per les insuficiències de caràcter funcionarial que tenim en aquest país, un estatut marc que es diu que és del 2003, però realment és dels anys 60, del segle passat, i ens hem dedicat a desgastar conceptes. Utilitzem mal les paraules. Hem utilitzat malament les paraules col·laboració públic-privada, només cal veure el túnel de l'Epertús, només cal veure el depòsit Castor o el viatge de Madrid, i hem utilitzat malament la paraula competència per comparació en qualitat. I això va afectar el nostre futur i potser, com vull seguir per això, esmento els problemes de Catalunya. Comencem amb els de Catalunya i llavors ja ens explicaran ells els seus. Bueno, doncs prefereixo els temes de Catalunya. No sé si... És que ara quadra. Perquè competència és el que des de l'any 2010 ha portat als CERMAs de Madrid a que l'activitat i el nombre de professionals als hospitals públics hagi disminuït de forma notòria. En canvi, l'activitat i els professionals contractats als hospitals privats ha augmentat de forma també molt notòria. Per què? Perquè Jiménez Díaz rebia diners per rebre pacients. La Paz no era penalitzat. M'han dit que això ho han canviat fa unes setmanes. No he vist el canvi. Però què passarà? Passarà que el PP guanyarà a Madrid. I passarà que Fresenius canviarà d'estratègia. I jo, si fos Fresenius, tractaria de que és un pronòstic arriscat, perquè dir el que farà Fresenius, que tots els hospitals que té a Espanya, que són molts, es comportaran com la Jiménez Díaz i com el Sagrat Cor. Quina ànima del PP prevaldrà? En un país que, convé dir-ho molt, està polaritzat, sempre ho diem de paraula, però ahir ho vaig veure amb dades. Polaritzar, ho comentava el doctor Antoni Trilla abans d'entrar, polaritzar és quan et pregunten, quan una persona té èxit a la vida, tu per què creus que és? Pues perquè és un enxufat, o perquè ha treballat molt. No, les dues coses, esforç, treball, naixement, d'acord. Aquest país s'ha tornat polaritzat, amb preguntes com aquesta, i a sanitat pública i privada també. Cada cop hi ha més gent que prefereix la sanitat pública, siguin de Podemos, clarament, del PSOE i del PP. L'únic que és equidistant entre pública i privada són els que voten a Vox. Per tant, sigui quin sigui el resultat, perquè a Catalunya el problema específic que té és un de finançament poc vulnerable i un, el projecte de llei d'equitat, universitat i cohesió, que es carrega directament la gestió pública indirecta. Tal com recordava el conseller Boi Ruiz, la llei de bases del 34 de Catalunya
preveu que l'assistència es pugui donar en públic i en privat. Per tant, guanyaran els polaritzats els que diuen que fora del mercat no hi ha solució i que gestió pública és un oxímoron? O guanyaran el que creuen al revés, que fora de l'Estat no hi ha solució? En qualsevol cas, cap de les dues alternatives és atractiva, perquè tant la sanitat com el país necessita, sobretot, mercats que funcionin, però també un millor estat. I això ja acabo ara. Bueno, 3 minutes. Clare. Richard, quants són els principals problemes del vostre sistema sanitari en aquests moments? Clare. Sorry. I'm very pleased I work in the NHS, having heard what's going on. I mean, it's similar. You've heard the fact that, and I absolutely agree, the fact that we have a perceived excess demand. I actually think demand is largely driven by us doctors and nurses creating demand. So I actually have to say that. I mean, we have problems like you've got. We've got problems with workforce. We've got problems with finance. We've got problems with morale, with high levels of burnout. We've got problems in getting people to change. I said earlier that we have a system of healthcare that was built in 1948, that was built on hospitals, was built on the fact you got sick and died. You got sick, lived and died, and we don't do that anymore, if you've heard. We've got problems with uneven distribution of living, so the gap between the richest and the poorest is about 18 years. Well, that's not right. So there are many problems. I don't think we have the problems that some areas have, some countries. I think we have much better coordination and much better integration of services. The biggest problem we have, and I think it's similar to Portugal, and I think to France and maybe to Catalonia, is a problem of primary care, general practitioners. We are in crisis, and I use that word correctly. The number of hospital doctors, of specialists, has gone up 200% in the last 20 years, and the number of GPs has flatlined. In other words, in fact, it's gone down in 20 years in real equivalent. And unless we deal with that, then, as I said, we won't have a health system at all. Because if we're just creating a system built on secondary care, on specialist care, we have nobody to help navigate you through the complexities of your healthcare journey. You will be over-investigated far, far, far too much, and therefore you will get sicker. And also, and I hope this translates, my role isn't just to make diagnoses. It's to get down there in what we call the swampy lowlands, where there are no technical solutions, to help you live your lives appropriately. So those are our difficulties. They're not unique. We share them across Europe, but I think it's you as members of the public and those listening that we need to get on board with this, because, as I said, we might even have too much healthcare at the moment. Yes, thank you. What about Portugal? Okay. What are the main problems there? If you don't mind, I use your proposal, and I will divide it in 4 and 5 situations: demography, violence and burnout, economic area, the adaptation of technology progress and artificial intelligence, and finally a little conclusions about the ethic and deontological guidelines that you must have in this moment. So in Portugal, regardless of the past policy mistakes made a few years ago that lead to insufficient training doctors and to a low attractive public health system with bad work conditions, it is necessary to invest and give time in order to reinvent the health system. I agree with you. It is urgent to open public tenders for careers progression, because in Portugal, the evolution of the doctors comes from the careers of the different specialties. They are being frozen all this year, and we must evaluate in technological and diagnosis areas. It is also necessary to
increase wages, otherwise the public system cannot compete with the private sector that in general offers much better work conditions. Nowadays you have a ratio for the public and private, one doctor in Portugal. And we are losing doctors every day for the public, from the public to the private, and to immigrate to the other countries. After the COVID-19 pandemic, with the deterioration of economic and social conditions, and with the decay of work conditions, extra duty hours, and low wages, health professionals were confronted with a large increase in violence and burnout. CEOM, European Council of Medical Orders, is leading this issue, supported by all the other European medical organizations in Europe. We know that nowadays that a high percentage of healthcare workers are exposed to physical and psychological risk factors in their workplace, whose consequences are harmful to themselves and their families, to patient safety, and for society in general. European medical organizations recognize professional burnout as a type of social psychological violence that doctors face every day in their workplaces. In economic area, we propose a different vision of what my dear colleague will speak after me. Of course, this is economic, but I think regarding the healthcare service downgrade and emphasizing the importance of the quality and patient care security, it is extremely important that doctors achieve leadership skills such as in clinical management, strategic planning, team building, and marketing, associated with the knowledge of clinical practice to become leaders capable of managing different health models and units. Leadership development is a way to improve work conditions, better efficient patient relationship, and decrease the incidence of violence and burnout, and prevent task shifting. This will be the skill needed to manage human and economic resource and improve the effectiveness and quality of service provided to patients. The adaptation of technological progress and artificial intelligence is inevitable to approach to the future medicine. To think about digital area and artificial intelligence is urgent. Our hospital and public clinics have no financial resource to renovate all technological systems, but we must think in new investments, in new ways of working. But we should also mention some legal and social aspects, for instance, when we speak about digital and artificial intelligence. It is important to understand that there may be an added difficulty in relation to its use by older colleagues, and it may generate some distrust. They must be used as an additional form to help and support, and never as a substitute of the medical worker. And finally, the care to be taken with data protection. It's a very important issue that is being discussed in all of Europe, and I think there is no conclusions in this moment, but I think it's not in the good way, because they are also against the freedom of the citizens and can difficult all the work done in healthcare. To finalize, I think one thing that is important in all this restructuration of the service, on the changing that we must do, because we must reinvent the system. That is, patients should be treated according to the bioethical concept of benevolence, normal efficiency, autonomy, freedom, equity, utilitarianism, and justice. The serious post-COVID structural crisis and the breakdown of healthcare service
are forcing a restructuration of health systems across Europe and around the world. The lack of financial resources and the serious social and economic crisis are leading to drastic measures being taken. Some of them that call into question of the ontological code and even of the doctor-patient relationship. It will be necessary to plan, activate contingent levels, rationalize, and create mechanisms of justice and equity in the allocation of resources, but always with a maximum transparency in defense of the ethical and deontological principles of medicine. Thank you very much. What about France? À vous entendre les uns et les autres, en fait, on pourrait le dire avec un peu d'humour, il y a deux grands types de problèmes. Il y a des problèmes qu'on va qualifier de sociétaux, qui concernent la société dans son ensemble, et puis il y a des problèmes micros qui concernent les établissements ou les acteurs du système pris isolément. Et donc le premier problème principal du système de santé, c'est la médecine elle-même, si on veut le dire avec un peu d'humour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un différentiel entre l'offre de santé et le besoin de santé? C'est que la médecine a guéri des maladies qu'elle ne guérissait plus, qu'elle ne guérissait pas. La médecine fait vieillir, alors qu'auparavant, on mourait jeune. Et donc, de ce simple fait, le besoin augmente, alors que la ressource en face de ce besoin n'évolue pas aussi vite. Donc, avec un peu d'humour, on peut dire que le premier problème du système de santé, c'est la médecine elle-même. Bon. Il faut, quand on affirme ça, le faire avec beaucoup de distance, puisque, évidemment, on est tous contents d'avoir des maladies qui sont soignées, et on est tous contents de vivre plus longtemps. Mais en même temps, on veut tous pouvoir avoir accès au système de santé à 80 ans, à 90 ans, à 95 ans. En France, il n'est pas rare d'opérer un cancer du côlon entre 95 et 100 ans. On peut s'interroger sur ce type de situation. Deuxième élément macro, vous y avez fait référence sur l'Angleterre, c'est l'éducation. Tout le monde sait que manger des frites bien grasses, même avec une excellente huile de Catalogne, c'est moins bien que de manger une feuille de salade ou une tomate sans huile. Et pourtant, on trouve des McDo à tous les coins de rue. Donc il y a aussi un sujet de formation et d'éducation macro. Mais la question qui nous était posée, c'est quels sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre système de santé propre à chaque pays. Et je me retrouve beaucoup là aussi dans ce qui a été dit pour le Portugal. Notre premier problème aujourd'hui, nous, c'est un défi démographique. Et il s'exprime à plusieurs niveaux. Le premier défi démographique, c'est l'explosion de la population âgée dans des proportions qu'on savait arriver, mais qu'on n'a pas anticipé. On ne l'a pas anticipé suffisamment. En plus, personne n'a envie de s'occuper, dans les jeunes générations de soignants, personne n'a envie de s'occuper de gériatrie. Tout le monde veut faire de la chirurgie, tout le monde veut faire des soins critiques, mais personne ne veut s'occuper du malade psychiatrique ou du malade gérontologique. Donc on a une dissociation entre la ressource disponible et le besoin d'une partie de la population. Et ce même défi démographique, il touche les établissements, puisqu'on voit partir aujourd'hui en retraite, en France c'est un peu plus tôt qu'ailleurs, vous l'avez noté, on voit partir à la retraite toute une série de professionnels de santé qui ne peuvent pas être remplacés parce que le système ne forme pas assez de professionnels pour les remplacer. Là aussi, le gouvernement a pris beaucoup d'initiatives pour accroître le nombre de personnes formées, mais tardivement, et les facultés ne peuvent pas former d'un seul coup 3 ou 4 fois plus de professionnels de santé. Donc on va avoir pendant une bonne décennie une différence entre le besoin pour soigner la population et la ressource disponible. Et donc il y a un sujet d'attractivité. Il faut qu'on soit suffisamment, qu'on propose des carrières suffisamment attractives dans le système de santé pour que les jeunes qui sortent de formation, qui sortent du système scolaire, ils aient envie
d'être infirmière, aide-soignante, médecin, oncologue, gériatre, psychiatre. Et on n'a pas forcément créé aujourd'hui les outils pour ça. Et c'est la même chose pour la médecine, vous avez appelé ça la médecine de famille en Angleterre. C'est la même chose pour la médecine de premier recours en France. Au centre de Lyon, il n'y a pas de problème pour avoir un médecin de famille. Vous allez au fin fond de la Haute-Loire, département très rural en France, vous n'avez plus personne, vous n'avez plus de médecin de famille. Et on n'a pas les outils pour mieux répartir les professionnels qu'on a formés entre les grosses agglomérations et les territoires ruraux dans lesquels l'offre a disparu. On ne s'est pas donné, on ne s'est pas doté des outils qui sont nécessaires pour traiter cette situation. Donc il y a un sujet d'attractivité, comment on fait en sorte que les jeunes aient envie d'exercer des professions de santé, qu'ils n'aient pas envie de se faire matraquer par les personnes qui viennent à l'hôpital et qui ne sont pas satisfaits de leur prise en charge, et comment on leur donne envie d'aller là où on en a besoin, là où la population a besoin d'eux. On a aussi un sujet de ressources. J'entends bien qu'on dépense beaucoup trop d'argent et que les États-Unis ne sont pas le modèle à retenir. En même temps, en France, on dit on ne fait pas d'omelette sans œufs. Et donc, pour avoir des moyens, il faut de l'argent. Et pendant 15 ans en France, presque 20 ans en France, on a réduit, en tout cas on a fait évoluer moins vite les ressources du système de santé que les coûts de ce propre système de santé. Et donc aujourd'hui, on est, pour prendre une image de foot, on est dans un corner parce qu'on a, on a un écart entre la ressource nécessaire et la ressource disponible. Donc je crains bien qu'on dépense beaucoup d'argent dans le système, je crains qu'il ne faille encore investir dedans, et on y reviendra tout à l'heure, parce que si on veut faire de l'IA, si on veut faire de l'intelligence artificielle, si on veut stocker des données, il faut investir, et pour investir, il faut dégager de la marge, et pour dégager de la marge, il faut plus de ressources que les coûts qu'on expose. Et puis enfin, en France, on a probablement un sujet particulier, qui est un sujet d'équilibre, encore que au Portugal, manifestement, c'est la même chose, entre l'attractivité du secteur privé et l'attractivité du secteur public. Aujourd'hui, vous êtes orthopédiste, vous voulez exercer votre métier, vous allez l'exercer en privé, vous allez gagner 3, 4, 5 fois plus que si vous l'exercez à l'hôpital public. Sans doute. Vous êtes gériatre, il n'y a pas d'écart. Donc si on veut attirer les professionnels dans tous les pans de la médecine et de la chirurgie, on a un sujet d'écart de rémunération à traiter entre le secteur public et le secteur privé. Si l'on veut, si les Français veulent, si le gouvernement qu'ils élisent veut réduire cet écart et ne pas faire en sorte qu'il n'y ait plus d'orthopédie qu'en secteur privé et plus d'orthopédie du tout en secteur public. On a ce sujet-là particulier qu'il faut qu'on traite, de la même façon qu'il faut peut-être mieux rémunérer les médecins de famille qui iront exercer en Haute-Loire, là où il n'y a plus personne, plutôt qu'exercer en plein centre de Lyon, là où vous avez un médecin tous les 20 mètres. Je caricature un peu, mais c'est quand même ça notre problème. Donc un défi démographique, un défi d'attractivité, un défi de ressources et un défi d'équilibre, au-delà du défi de l'intelligence, j'allais dire, de la formation, et du défi du vieillissement, qui de toute façon, qu'on le veuille ou pas, va nous arriver en pleine face. Merci. Claire, volies contestar-li? Yeah, if that's all right, just to pick up on some issues. Ageing isn't a problem, except that older people aren't at work, so aren't contributing to the economy. But we only die once, and we tend to have most of our expenditure in the last year of our life. So whether that's at 100 or at 10 years old, you only have that. I'm not saying it isn't an issue, but it's not as big an issue as people make out. I'd also say what you've En France, il y a un... Je vous laisse remettre votre casque. En France, les médecins disent... Pour réduire les dépenses de santé, c'est très facile. Il suffit de supprimer les 2 dernières années de vie. Et vous aurez supprimé 25% des dépenses de santé. Absolutely, and therefore make nobody be born, because
will kill. You're absolutely right. So I think we've got to just be clear about where the drivers for cost are coming. And you mentioned several of them. You mentioned inefficiency. You mentioned the fact that there are more doctors in certain areas and less doctors in other areas. You've mentioned there are no primary care, the same as us. So it's not about the money, it's about how we're using the money. And this is what I'm saying. I think that we need to make sure that our politicians and the people who are leaders actually start to use incentives to bring down costs, but also to bring in something that's harder hitting, because you can make people work in rural areas. The Australians do it. If you want to work in Australia and you're an overseas immigrant graduate, you have to first work in rural areas. So we can do it. The problem is, I would still say that the medical profession in particular is so powerful that when you try and bring about change, then you get people complaining, including in my country, by the way. So it's what I keep saying is that it's important that whilst we acknowledge the problems, it's also important that we're honest enough to say the solutions are in our gift if we want to solve them. I would say we need to invest in digital. And just one comment on what you said. Of course, nothing can replace the human touch of a doctor or a nurse or a physio. But there's an awful lot of jobs I don't need to do. And hands up in this room, who's been to a bank in the last year? Okay? I suspect very few of them. But if you asked my grandmother, would you go into a bank? Of course she goes into a bank all the time. So I think we've got to stop idolising the past. You need a doctor or a nurse for everything. To start using the economies. And my own practice has developed digital triage. So you fill in a form online, we have safety nets so it can identify what's wrong with you, it can put you in the right place for the right time, with the right clinician, with the right degree of urgency. We're starting to create the equivalent of a digital air traffic control for all the urgent front doors of our services. So our 999, we have 111, we've got the GP, urgent care, accident emergency. This can be done today, across all countries if you wanted to invest in digitalisation. But in our country, we only invest 1% of our NHS budget in digital, which is terrible. Banks, I think, do about 5 or 6%. So it can happen, but the more we say we need more resource, all we're doing is saying we're hungry, feed us, feed us, feed us, feed us, feed us. And meanwhile, we're getting fatter and fatter and fatter and fatter. Some countries need slightly more resource, but on the whole, most of Europe has plenty. We just need to use it properly. Clare, I think it's better if you could. Okay. La majoria han comentat que un dels aspectes que preocupa també és el burnout, que s'ha accentuat molt després de la pandèmia. Tu com a experta en aquests temes, nosaltres estem notant un increment sostingut dels requeriments de l'atenció psicològica, inclús més especialitzada, de metges i infermeres, especialment en el col·lectiu més jove i en les dones, i això ens preocupa moltíssim, i realment no sabem, veiem alguns dels determinants que poden haver ocasionat, i tu què et sembla quin és el principal problema de que això estigui ocorrent i que això té un impacte molt gran evidentment amb la demografia mèdica present i futura, no? Yeah, and I think you mentioned, but didn't name it unless I missed it in translation, something called moral injury, which is very uncomfortable feelings of guilt, anger, humiliation, where you can't deliver the care that you were trained to do. And it's a term that comes from the army, when you might have to choose between two injured people and you have to choose which one. Moral injury. And most, I would say, doctors and nurses in today's health system are suffering burnout and moral injury, which contributes to depression and anxiety. If you ask what I think we should do about it, and I'm going to be very simplistic here, I think we've stopped loving each other. And I don't mean by that a sort of sexual way. I mean
caring for each other in a compassionate way, spending time with each other. Somebody else mentioned productivity. We're too concerned with the industrialization of healthcare rather than the emotional aspects of healthcare, the time to stop and think, the time to breathe, the time to grieve the dead baby or grieve the fact that grandma died on her own. So what I don't think is we should be over-medicalising the health professions. I think I worry that we're at risk of labelling everybody with depression or anxiety. Burnout is ubiquitous. I hope that translates. Wherever you go, it runs at about 40 to 80%. And I actually think it is normal to feel burnt out at some point in your career. I certainly have. What's not normal is to suffer from depression, to feel, I mean, many doctors feel suicidal. So I think we can do it. Simply, what I'm trying to do, and I don't know whether you have it in your countries, is to put in reflective spaces. Spaces where health professionals can come together to talk about the emotional impact of their work. Protected time, paid time in the working time. But burnout is a symptom of us all. Lawyers are burnt out, architects are burnt out, everybody's burnt out. Who's not burnt out in this room? Everybody's burnt out. But the increase is really... Well, it's got more of an impact. If you're a burnt out health professional and make an error, then you could harm somebody. The last information from Europe that 8% of doctors and health professionals in general suffer from burnout in this moment. 8%. 80. 8%. 80. 8. I think it's higher. Okay. 8%. I think it's higher than that, actually. But 50% have, at least during his work life, 50%, at least one symptom of burnout. Yes. Okay, so this 8, as you just told, during the life will be much more than 8%. But the official information about our observatory in Europe and about any surveys, a lot of surveys that are doing during these years. The problem in this moment, you must put on the same bag violence and burnout, because you cannot speak. Can I ask a question, maybe be lost in translation? Do you mean violence? Do you mean hitting doctors and nurses? Because that is not something I recognise in our country. Or do you mean violence? Yes, I know, but in this moment in Europe, violence and burnout are close, are side to side, because if you have in burnout, the relation you have with your patient can create a not good relation, a patient relation with a bad or not very normal relation with your patient that created on him some situation of violence. And as I told you, with our last discussion about violence, is that we decide in the last statement that you do that what you speak about psychological risks, that like stress, like a lot of work and things like that, that can put you in burnout and can increase the level of violence. I think I would use the term aggression then, because violence for me... But violence and aggression you can use as you the terminology in this time in Europe is violence. Right. Okay. Of course, you have aggression, health. You have mental aggression. You have verbal aggression, but you can have also physical aggression. So there are various different levels of aggression. But I think the burnout, for me, it's possible that és possible que vagin en paral·lel, però la importància del burnout penso que és diferent, afecta molt amb la manera amb la que un s'enfrenta a la seva professió. Hi ha moltes més baixes, la gent abandona inclús la professió, i a mi el que ens està preocupant és que
semblava que estava relacionat amb la pandèmia, però els números segueixen creixent Creciendo i mucho. afecten... They're growing. Can I give you a figure? Afectant a poblacions que els més vulnerables són els més joves i la gent, diguem, i les dones. It's the reason that you make a statement of the European Medical Association that recognize professional burnout as a type of social, physical, logical violence that doctors face every day in their workplace. Yeah. They put that difference between the violence, the aggression, okay, you can speak about that, but we in Europe decide that it's a type of social, physiological violence. Sí. So it's never... Parlava d'algo més ampli, de patiment emocional, més que de burnout, de patiment emocional, de gent que no està a gust a la seva feina, que té... It's a way of violence to the health professional, of the aggression to the health professional. I think we're agreeing. I think I've learned something today, so thank you, and I like that definition. I run probably the largest physician health program, I think, now in the world. We've had 25,000 mentally ill doctors. During the pandemic, the year of the pandemic, March 2020 to April 2021, we saw as many people than in the first 10 years of the service. We saw 5,000 people presenting in that year. We're getting more people now. So the numbers haven't dropped, as you've said. The numbers are increasing month on month on month. And it isn't just the young. The older doctors, the older nurse, I think the young are more likely to put their hands up and to say, I'm suffering. The older ones turn to alcohol or sadly kill themselves. Yes, it's another problem. So, and I think it is a problem. I think it's a problem of loss of hope with caring. I think it's a loss of hope with caring. Claire, il y a un paradoxe dans ce que vous dites, puisque vous nous dites que vous acceptez l'idée que la majeure partie ou une partie des professionnels de santé en Europe souffrent de la situation qu'ils vivent au quotidien. Et quand on les interroge sur ce sujet, ils nous disent oui, je ne vis pas bien la façon dont je travaille parce que je n'ai pas assez de moyens avec moi, parce que je ne suis pas assez au contact du patient, parce que je ne peux pas, comme vous l'avez cité tout à l'heure comme exemple, je ne peux pas accompagner la famille en cas de deuil, en cas de décès dans le service, je ne peux pas moi-même faire mon deuil parce que 5 minutes après, il y a un patient qui est arrivé dans la chambre et il faut que je recommence un cycle de soins. Si on veut régler cette question, il faut y mettre des moyens. Et donc, l'idée que je comprends parfaitement, qui consiste à dire investissons dans l'intelligence artificielle, travaillons l'utilisation de la donnée, utilisons demain matin et après-demain matin les outils numériques, robotiques que l'industrie peut nous offrir, je suis complètement d'accord avec ça. Mais demain matin, ça ne marchera pas. Demain matin, dans mon hôpital, je n'aurai pas 50 robots qui feront le travail des soignants. Je n'aurai pas une intelligence artificielle qui analysera tous les diagnostics des patients ici présents. Je n'aurai pas l'analyse de l'ensemble de la production d'imagerie avec le bon diagnostic pour chaque patient. J'aurai besoin de radiologues, j'aurai besoin de manipulateurs radiologiques. Et donc, il y a une transition à faire entre la situation qu'on a connue auparavant et la situation vers laquelle on va. On en est tous convaincus. Mais aujourd'hui, les soignants, ils ont besoin qu'on leur donne du sens. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure et on se rejoint de la même façon. Mais ce sens-là, il va impliquer, pendant un temps donné, d'accroître les moyens disponibles au pied du patient, avec l'équipe, pour aller tâter le patient, pour aller toucher le patient, pour être avec le patient, pour pouvoir partager en équipe. Et c'est là où, même si encore une fois je suis d'accord avec votre cible, je pense que la temporalité n'est pas adaptée au moment que nous vivons. Yeah. And it sounds like a burning platform, which is what burnout is. You can't be burnt out without a burning platform. And what you've just described sounds like a burning platform. There is no way out of this other than to burn, to get burnt out and to leave. And there aren't any quick fixes. But what I think we need to make sure is that you instill hope
into those people that are working in your hospital tomorrow, that you instill, and you do, because most people in healthcare work hard because they love patients, fundamentally. But COVID pandemic took that away from us. It really did. We became disillusioned. We got the same illnesses as our patients. We died, maybe not at the same rate. I don't know how to fix your system, but I'm trying to fix my own system. And I'm trying to fix my system by looking at all the things that need to change and advising those at the top of the office. The use of data, the use of digital, the use of our estates, our buildings. I bet you've got too many hospitals. I think we've got too many hospitals in the UK. The way people use Teams to work, the constant handoff, so patients having to retell their story every single time they go, the waste of resource, the waste of some of the bureaucracy. So you've got the skills, your hospital will have the skills to do it, but it's about bringing your hospital staff with you and the primary care doctors in the community and saying, we're going to have to change this, bear with us, because we can't do it straight away. But what you're sounding like and what I hear from my doctors, mainly GPs, by the way, 40% of our patients are GPs, family doctors, who are really burnt out because we're both, and I hope this translates, we're both the saviours and the scapegoats of our health service. All right, because 98% of the population start their healthcare journey with their GP, so they blame us when it doesn't work. Mm-hmm. But we have to do it. And I would say, you said one of the questions is, what should we do? We have to instill hope. If we don't, we might as well tear all of this up and go away. And the private sector is not going to rescue us, by the way, but politicians will, if you get them on side. Yes. Si ens sembla, anem a la següent pregunta que els fèiem, de dir que els semblava que la pandèmia havia tensionat un model que ja estava caduc o que pot ser precisament una oportunitat, no? Un catalitzador per impulsar els canvis que són necessaris. No? Nosaltres vam notar, amb la nostra experiència, que realment amb la pandèmia la flexibilitat organitzativa, no? la major participació dels professionals, no? O sigui, el fet de que sortíssim d'una verticalitat a ser una gestió molt més directa del dia a dia va ser el que va ser la clau de donar una resposta molt més eficient a aquest repte sanitari que era majúscul. No? Inclús nosaltres vam voler aprofitar en el seu moment, no? Que vam veure, just després de la primera onada, que vam veure que l'eficiència havia augmentat tant dintre dels propis centres que podíem reunir en aquell moment una comissió d'experts per agafar alguna d'aquestes idees i transformar-les en un document que ens pogués ajudar a treballar cap al futur. Després les coses no han sortit com pensàvem que havien de sortir, perquè malgrat el document encara sembla que tot hàgim tirat un pas endarrere. Però realment, què us sembla? Ha sigut o no ha sigut un catalitzador per impulsar canvis? Comencem amb tu, que estàs molt callat des de fa rato. Sí, estic d'acord amb el burnout. De fet, la pandèmia ha estat una oportunitat perduda aquí i possiblement perduda a més països, no només aquí, i d'alguna forma pot ser una causa indirecta de la situació de burnout, de sentir-se protagonista amb l'adrenalina a la trinxera, a tornar a una realitat encara pitjor que la d'abans, sense haver perdut la capacitat de gestió, jo m'ho imagino i jo em cremaria una mica. ¿Por qué? Porque es la experiencia profesional más importante que tendrán a la vida pues la mayor parte dels professionals sanitaris, i va ser en català un alarde, una ostentació de gestió clínica i de gestió professional. En el marc de la política macro, pues els estats d'alarma des de març del 20 a maig del 21 van permetre moltíssimes coses, el canviar la llei de l'estatut de funcionari, la llei de contractació, l'estatut del funcionari, i es van fer moltíssimes coses, va augmentar molt. Home, també va haver recentralització de competències, però la capacitat política de gestió va ser molt diversa, amb moltes diferències entre comunitats autònomes. Això es veu molt bé amb les estratègies de test, rastreig i aïllament abans que hi hagués vacunes. Algunes ho van fer molt bé, altres ho van fer bastant de desastre. Per cert, m'he buscat l'Orgolling Data, el jurat està fora, no?
però els 4 països que estem aquí, Regne Unit, Portugal i Espanya, en quant a mortalitats, les estimades, les dels 20 milions per 100.000 habitants, són molt semblants. Aquí, en aquesta particular estadística, els que queden millors són els de França. Nosaltres, però bueno, el jurat... Probably didn't count them properly. Aquí està encara... Llavors, tu mateixa estàs a la gestió hospitalària i vau fer comitès de crisi, i vau redissenyar circuits, i vau ampliar capacitat, i especialitats que estàveu abans barallats, vau començar a col·laborar, i vau descobrir nous lideratges. I no tan sols en les àrees de malalts Covid, també en les àrees de malalts no Covid vau posar pediatres a atendre adults. Això... I oftalmòlegs. I oftalmòleg, això, i gent que venia d'intensius, això. Jo sempre me recordo la gent al clínic que va estar treballant a intensius en la pressió equivocada durant molts dies. Els dies que més les morts van venir a la primera onada, aquells dies. Tot és així, és suau, no? En primària, aquí tenim el doctor Sissó i tenim a la presidenta del Col·legi d'Enfermeres de Barcelona, que ho podrien explicar molt millor, perquè ells van fer una tasca molt important de donar protocols, de donar guies, de formació, però a part d'això, la primària cal tenir en compte que és la que atén els milions, que és molt menys lluït que atendre els milers. Els hospitals atenen els milers, la primària als milions, i ho fa amb una diversitat professional més petita, i amb uns recursos també més petits. De nou, moltes diferències entre comunitats autònomes a l'hora d'atendre residències, persones grans, o fer l'estratègia aquesta de seguiment rastreig, un cop la salut pública va ser desbordada, que va ser desbordada molt ràpidament a molts llocs. I jo crec que la lliçó és que la gestió de la pandèmia va ser una ostentació de capacitat clínica i capacitat gestora. Llavors, lliçó per aquí? Vam descobrir que la gestió importa, que és una cosa que en aquest país no sabem. Aquí som un país que administrem, la gestió marca diferències en la productivitat dels països, en el benestar dels països. I què ha passat? Pues que jo m'imagino que s'ha instal·lat, i jo també, un cert desànim entre els professionals, perquè després de veure el que es pot fer, tornar a una realitat molt allunyada del que es pot fer, és realment per cremar-se. Per tant, implicació, que potser cal un altre estat d'alarma per gestionar l'esclerosada sanitat espanyola. No more lockdown. No more lockdown. Shall I say? Claire, so, listen, we made enormous changes. So overnight, 1.3 million consultations done every day by GPs went into the virtual space, either digital triage, telephone, or video. Imagine, overnight. We had nurses, for example, being able to work at the top of their license, taking responsibility, able to discharge. We had, for the first time, a real focus on the welfare of staff. We had rooms set aside for them to decompress. We had hot food at night. Doctors and nurses don't get hot food at night in our hospitals. They get kiosks that you get it, these swivel. Enormous changes. We had integration. We had people, competition was mentioned. We eliminated competition and we shared ideas, we shared staff. So I don't want another lockdown ever in my life, but what I do want to do is to share the findings from COVID, and it is amazing how quickly we've gone back to pre-COVID, how we've stopped the learning of what happened and the really good things. So I hope we can get back to it. Yeah, what do you think? I think that the COVID-19 pandemic caused irreparable change on already deficient health system. It's already bad or in crisis, so it aggravates the situation. Some of them in Portugal reached the breaking point on different levels, like hospitalization capacity, intensive care units, and on-prime care, and mainly affect the psychosocial conditions of the professionals. I think, as we are speaking here, that it's necessary to reinvent the healthcare system and adapt to the local conditions of each country. The post-COVID experience with all the learning acquired could be
a lever for the necessary change. Okay, we know that. But it's necessary to invest on sustainability in both areas, and human resource and technological areas. What did happen until now? I know that we can change, but we have to invest. You can change, but you can change if you have no investment. And we must decide with each country if you want to think about transparency and truthfully about the public or no. It's the main problem, because if you want to give the possibility of healthcare only for the private and not invest in public, you have no transparent competition, you know. So I believe, I have hope on the public health care. Yes. So we must work in this. I'm not against I work nowadays in private, but I defend until the end the public service. Okay? Monsieur José. Au risque de vous choquer, moi j'ai adoré la période Covid. On travaillait 18 ou 19 heures par jour, mais on n'avait plus de contraintes. On n'avait une seule cible, lutter contre la Covid. C'était beaucoup plus simple. En plus, quand on sortait de l'hôpital le soir, pendant la période de confinement, on était applaudi par tous ceux qui étaient à leurs fenêtres. Depuis, ça ne nous est pas arrivé. Bon, au-delà de ça, je rejoins ce qui a été dit. Le système, il était déjà en crise. Il connaissait déjà des difficultés. La Covid a facilité la prise de conscience, a rendu plus rapide la prise de conscience de cette crise, parce que, comme l'a dit Claire, on est revenu très vite au système antérieur. Alors, pas tout à fait quand même. Moi, je ne gère pas l'hôpital aujourd'hui comme je le gérais avant la Covid. Des pratiques ont changé, les relations entre les différents corps de métier à l'hôpital ont changé. Je trouve qu'il y a plus de collectifs qu'il y en avait avant la pandémie. Je trouve qu'on aborde les sujets, on les analyse d'une façon plus commune, peut-être plus intelligente, et qu'on essaye d'apporter des solutions, et on les travaille ensemble et on les met en œuvre plus facilement ensemble qu'auparavant. Il y a quand même un facteur dans tout ça qui a beaucoup facilité la gestion de la Covid, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'argent. En tout cas en France, moi j'avais le carnet de chèques dans la poche, je pouvais dépenser sans trop réfléchir. Ça facilite quand même beaucoup de choses par rapport à un cadre contraint dans lequel on est quand même obligé de faire attention à ce qui sort par rapport à ce qui rentre. Donc on a eu cette facilité de ressources. Mais pour être peut-être plus sérieux et plus docte, je synthétise un peu la situation en disant que d'abord on a compris qu'il fallait délivrer un message de prévention. Le port du masque, le vaccin, le lavage des mains, tout ça, ça a été un message de prévention qui était très concentré sur les soignants et sur la population en général, mais qu'il faut qu'on utilise pour la suite dans la prévention primaire. Il faut bien manger, il ne faut pas être sédentaire, il faut, enfin, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure. Donc on a peut-être appris ce à quoi servait la prévention. En tout cas en France, ça me paraît un élément important. Bien sûr, il y a des anti-vaccins, bien sûr, il y a des anti-ports du masque, mais ils sont très peu nombreux. Et c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majeure partie de la population s'est fait vacciner, la majeure partie de la population portait un masque quand on lui a expliqué ce qu'il fallait qu'elle fasse. Deuxième sujet, on a appris ce que c'était que de travailler ensemble. Le public, le privé, les gestionnaires, les soignants, les pouvoirs publics, les hôpitaux, chez nous, les collectivités locales, les villes, les communes, les départements, les régions. Tout le monde s'est mis autour d'une même cause et a travaillé ensemble, et on voit que ça a facilité quand même les affaires.
on a pu, ce qu'on faisait peu avant, on a priorisé des soins. On s'est concentré sur la Covid, mais il fallait bien traiter autre chose. On a traité les cancers, on a traité les urgences, et donc on a appris à prioriser. Est-ce que ce n'est pas une leçon qu'il faut qu'on retienne de cette pandémie? Parce que des priorisations, on va peut-être devoir en avoir d'autres dans les temps à venir. Alors, probablement qu'en Grande-Bretagne, la priorisation existe depuis plus longtemps. En France, elle n'a jamais existé. Donc on a, là aussi, fait un progrès. Et puis, et je reviens à cette idée qu'on partage depuis tout à l'heure, et comme je le disais tout de suite, quand il y a de l'argent, c'est plus facile. On peut plus facilement investir, on peut plus facilement trouver des solutions aux problèmes, on peut aller surtout beaucoup plus vite. Et moi, c'est ça que je retiens de cette crise et du fait que le système de santé peut aller vite. Il peut s'adapter très vite. On a transformé des hôpitaux entiers en 3 jours. On nous aurait dit que c'était possible avant, on ne l'aurait pas cru. On ne se serait pas cru nous-mêmes capables de le faire. On l'a fait, on a été en capacité d'aller vite. Retenons ça pour que les changements dont on parlait tout à l'heure ne prennent pas 10 ans ou ne prennent pas 15 ans, qu'on puisse capitaliser sur ce qu'on a fait. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Voilà. I jo crec que faria ja la darrera pregunta perquè em sembla que una miqueta ens permetrà arribar bé a les conclusions intentant prioritzar quins són els reptes més urgents, no? O quins creuen que hem de posar, on hem de prioritzar en aquests moments per millorar els nostres sistemes sanitaris, no? Què estan fent en els seus països per millorar, no? Quina és la priorització? Well, it depends how long, because I know we're running out of time, so I'll be very brief, and I hope my colleagues will. The most important, I think, the 2 most important, one is to invest in primary care. Primary care. Primary care. GPs, primary care nurses, primary care, full stop. You've got to shift resource. The second is to empower the patients and the public to, as I said, to not be passive bystanders in their health. It's not just not eating chips, by the way. It's about making sure they have their screening. It's about making sure they're empowered with their digital to look at all their indices if they need to see it. We did that during the pandemic. Patients made their own appointments, did their own tests. So those 2 things, and if we do that, then I think if we prioritise that, we will have health systems fit for the future. If we don't do that, then I fear we will constantly be asking for more money, more money, more money, till healthcare occupies 80% of GDP. Okay, thank you. Bueno, és fàcil perquè en la primera coincidim. Primària. 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 I ara, últimament, cito la frase contundent de les Acadèmies Nacionals de Ciències, Enginyeria i Medicina dels Estats Units. L'atenció primària és l'únic component de l'atenció sanitària del qual un augment de l'oferta es tradueix en una millora de la salut i de l'equitat. L'empowerment del pacient, totalment d'acord. Ho veig bastant un tema força clínic. Hi ha bastants eines... We're in agreement. Finally! No, we've been in agreement all evening. Una segona particular més d'aquest país, que és que cal aturar el vot amb els peus cap al finançament privat. Perquè el que permet atendre persones segons necessitat clínica i sanitària és que la sanitat estigui finançada públicament. Van passar d'un 74% a l'any, ho tinc apuntat per aquí, al 2014, a un 70% al 2016. Una baixada molt forta. Amb la pandèmia tot ha canviat. Aquest augment del 20% dels recursos humans a Catalunya, mai a la història s'ha produït això, i estem en unes xifres que possiblement la despesa pública és del 74%. I això no és per equitat ni perquè votis, és per eficiència. Eficiència és aconseguir quantitat i qualitat de vida amb els recursos que tens. I després l'equitat són coses que la gent va variant d'opinió amb el temps.
però l'eficiència és força permanent. Per tant, què hem d'evitar? Doncs el que està passant, Catalunya té Barcelona un 40% d'assegurances privades, Madrid també fregant el 40%, són pocs diners, sempre parlem del 40%, el 28% a tota Espanya, el 8% de la despesa. És calderilla, calderilla que a més jo crec que no molt ben gestionada. Hem d'evitar la fugida de la privada perquè si no tenim el fenomen que ja es dona ara que el quintil de renda més ric gasta en serveis sanitaris 8 vegades més que el quintil de renda més pobre. Indici d'esxorradoplàstia. O sigui, si tu atens la demanda solvent, doncs vinga, a fer trasplantaments de cabells als alopècics i coses d'aquest estil. Bueno, és molt útil, però hi ha coses que encara són bastant més útils. I llavors, recordar una cosa, no estirem per la taulada, perquè encara a l'any 2017, que no és la prehistòria, Espanya era el 6è país del món en el que cal mesurar, que és el que primer deien mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable, després es va dir avoidable mortality, després es va dir amenable mortality, després es diu health access and quality. Hard drivers. Doncs que érem el 6è, però és que davant nostre teníem Suïssa, Suècia, Noruega, Austràlia i Finlàndia. Tots països més petits que nosaltres. Però és que ara, i és aquest gràfic que recomano per reconfortar-se una mica, és buscar el Healthcare Access and Quality Index. Repeteixo, es troba a l'Lancet Global Health al desembre de 2022. Encara estem bé. Regressant al benèfic privat del que venim, però lentament. Tenim temps de revertir. Posar les dues prioritats, per mi el problema més important és el que he esmentat. Tenim una polarització a la societat que dificultarà les solucions. Jo particularment enyoro, i ara per la tardor estem pensant en fer un festival a Madrid, a l'Ateneo, agafant gent dels anys 90, que circulen per ahí, tipus Freire del PSOE, o tipus el Romay Beccaria o el Castellós, s'entenien perfectament. Ara estem evolucionant a un model que no s'entendran. Serà difícil. I això és indispensable. Un mínim acord. Abans ja ho he dit, no m'agrada ni la solució de que aquí fem fora els funcionaris ni la solució de aquí fem fora a tot el que no sigui gestió pública directa. Són dues solucions dolentes. Tindràs un bon concert amb la privada, millor no lucrativa, aquí expresso preferències i alguna evidència, però per fer això cal tenir una bona gestió pública i d'això encara estem una mica lluny. I la frase així última maca era que això, que la pandèmia ha posat en valor el professionalisme i ha mostrat que la gestió importa. El repte és mantenir aquesta agilitat fora de l'estat d'alarma. En moments que es necessita millor estat, no tant més estat, la sanitat pública defalleix per ser gestionada com un negociat d'iguals. Preocupa el control de la legalitat, o la seva aparença, més l'aparença que la realitat, no l'eficàcia gestora, que és el que fa resolutiva la sanitat i, per tant, desitjable per la població votant. Està molt bé. Això queda bé pel final. Ja, molt bé. Okay. What do you think? What I'm thinking, okay, I'm thinking to finish, I will give an idea that I think all of us already understood, but some of us don't express in our thoughts or in day by day. Nowadays we have to face another problem. A paradigm shift since younger doctors see medical profession very differently from what was been a few years ago. It's a change of paradigm. They love being doctors, and especially good doctors, but at the same time they want to have the control of their own life, with free time for them, for their families, keeping a good balance on physical and mental health. It's a change all around the Europe, you can be sure about that. Yeah, sure. It's the conclusions of the European positions of the European Medical Association. It's a changing
of thinking about medicine, about healthcare. They are no longer interested in many urgent service and overtime work duties, and perhaps they are right. I don't know. Let's wait and see. So, depending on that and following this thought, it will be necessary to rewrite this story. We must create attractive careers and define specific objectives for that. Review medical careers with integrated progression, better worker conditions, better scientific and technological proposals, joined to best salaries. And we are agree. Restoration of prime health care with medical families, physicians and patients on the central role of this new health evolution. Well done. None of this project, now I'm not totally with you, we must make a policy of investment of public health system. We must invest, we must give money to them to invest. But without no money, you can't change. Yeah, I agree. We have no final etaps of that. Thank you very much. Monsieur Bossard, what do you think, which are the main... Je suis d'accord avec ce qui a été dit, donc je vais essayer d'être un peu original. Je crois qu'on a un défi d'abord de formation. Pour mener les changements qui ont été évoqués, il faut que les professionnels médicaux qui forment les futures générations de médecins puissent les former à la médecine de 2050 plutôt qu'à la médecine de 1990. Et donc on a un sujet qui consiste à apprendre une médecine différente de celle qui était pratiquée jusqu'à il y a peu. Or, elle est plutôt enseignée par des enseignants âgés que par des enseignants jeunes. Et il y a un petit hiatus entre les deux qu'il faut qu'on traite. On ne formera pas des médecins à l'intelligence artificielle comme on formait auparavant des chirurgiens qui tâtaient l'appendicite sur le ventre du patient. On a un défi de transition. Moi, j'y tiens beaucoup. Je ne crois absolument pas qu'on va passer du jour au lendemain de la situation qu'on connaît aujourd'hui à la situation dont on sait qu'elle va arriver, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un hôpital numérique avec toutes les technologies qui nous permettront de gagner en efficience. Je ne crois pas que ça va se faire rapidement. Et donc la question, c'est comment on va passer du système actuel au système de demain. Et pour conduire cette transition à bien, il va falloir investir au sens capitalistique du mot, investir dans les professionnels et investir dans les établissements au sens bâtiment, au sens investissement informatique, au sens investissement médicaux. Et dans le moment de finances difficile que connaissent les pays capitalistes développés, c'est un sujet qui n'est pas simple à aborder. Je considère aussi qu'en France, on a un sujet du maintien à domicile. On a la culture de l'hospitalisation en France, on hospitalise beaucoup, ça a été relevé tout à l'heure. Et les hôpitaux n'arriveront jamais à faire face à la vague qui arrive du vieillissement. Et donc il faut qu'on travaille sur la façon dont on pourra maintenir correctement à domicile les patients. Ça implique des médecins de proximité, de premier recours, mais ça implique tout un tissu de services autour de ces médecins, des infirmières à domicile, des aides ménagères à domicile, des travaux dans les logements pour pouvoir les adapter au vieillissement. Il faut qu'on travaille à ça, j'en suis pour ma part absolument certain. Et puis enfin, il y a le défi de la data, de la donnée. Pour pouvoir construire la santé de demain, il faut qu'on la réfléchisse, sur le stock de données dont on dispose. On n'en a jamais eu autant, et en plus maintenant on sait où la mettre. Encore faut-il l'exploiter. Et c'est difficile de le faire seul, et en plus c'est probablement pas intelligent. On essaye à notre niveau en France d'essayer de construire des structures plus collectives pour gérer la donnée. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la région dans laquelle je travaille, il y a 4 centres hospitaliers universitaires. On a créé un Health Data Hub qui nous est propre et qui nous est commun. L'objectif, c'est de travailler toutes les données qu'on va entreposer là-dedans pour construire la médecine de demain et donc le faire ensemble. Et puis enfin, pour moi, il y a quand même le défi de la prévention.
Alors je ne sais pas si on met la même chose sous les mots. Il faut habituer nos concitoyens à avoir des comportements qui leur permettent de vivre mieux, avec moins de pathologies. Il faut lutter contre les éléments qui conduisent au cancer. Il faut amener la population à comprendre tout cela. Et la Covid, de mon point de vue, va nous aider à cela, parce que la population a compris qu'au travers certains messages, on arrivait à lutter contre des maladies. Eh bien, on peut lutter contre le cancer comme on a lutté contre la Covid. On peut lutter contre l'Alzheimer comme on a lutté contre la Covid. Faut-il adopter les bons comportements et donc avoir les bons messages de prévention, la bonne éducation à la santé pour la population? Et ça, c'est un défi important, parce qu'il ne touche pas que 500 000 médecins. Il touche, en France, 68 millions d'habitants. Et ça n'est pas la même chose que de porter un message vers une petite catégorie ou de porter un message vers une population entière. Merci à vous. Thank you. Merci beaucoup. Bé, ja estem arribant al final d'aquest interessant debat. La veritat és que jo crec que hem anat veient que els problemes en general eren bastant comuns a tots els sistemes i que obeeixen una miqueta als canvis sociodemogràfics i una miqueta a l'evolució exponencial i complexa de la medicina del futur. Jo crec que amb el diagnòstic més o menys tots ho compartíem. L'única diferència potser és que la Clare no creu que s'hagi d'invertir molts més diners i els altres tots volem posar-hi molts més diners, però he sigut una miqueta... Jo també estaria d'acord amb ella. Ah, tu ets de la Clare. O sigui, si a mi em pregunten com millorar la salut d'aquest país, amb educació, si us plau, el que explica les diferències de salut entre persones és l'educació i, a més, serveix per trobar feina, per lligar, per tenir confiança, per participar en la vida. El que passa que el nostre sistema educatiu és bastant pitjor que el nostre sistema sanitari, en la qual em freno una mica, però que, òbviament, l'educació és... Ella deia que no es feia falta diners, i tu vas dir que feia falta diners, sí que no fa falta. No, I said Portugal could have some more. I think Portugal is undercosted, and there are certain southern European countries, but I think the northern European countries spend too much money. We spend the least out of all of you, and we can still spend less. No, I am joking, only to say that we need... Jo crec que del diagnòstic més o menys tots ho hem vist clar. Crec que hi ha un aspecte que tots hem destacat, que és el que veiem, que aquest patiment emocional que ha empitjorat una miqueta aquest burnout i aquest patiment emocional ha empitjorat amb la pandèmia, però quan parlem una miqueta de quins són els reptes de futur, ja tothom apuntava una mica, i sobretot ara ho ha comentat el Messi Bosar, i em sembla que també el doctor Santos, que els joves d'avui en dia, els metges d'avui en dia, no volen el mateix que nosaltres volíem, no considerem la medicina de la mateixa manera, volen conciliar, volen tenir més temps lliure. Això només pot millorar precisament la salut emocional d'aquests metges, i el que hem de fer és intentar ajudar i participar perquè això sigui així. Jo crec que dos dels aspectes que s'han comentat com a solucions urgents està amb el pes de la primària. El que ningú ha parlat és com fer-ho, perquè tots sabem que ha empitjorat i ens queda possiblement pel sopar per discutir com millorarem i donarem una altra vegada importància a la primària, que això ha quedat, i tots coincidim que hi ha d'haver-hi una part molt més important d'inversió en la prevenció i en empoderar el pacient per tenir uns bons determinants de salut, que això és on realment estalviaríem recursos i milloraríem la salut de la població. I fins aquí arribem. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies als ponents per haver vingut. Ha sigut un plaer poder compartir amb vosaltres.